Hello everyone, can you hear my voice? Yes, sir. Okay, thank you. Okay, let me start my class. So, in our previous class, what we have discussed about Cauchy integral formula for inside and outside region, and today I am going to show you Cauchy integral formula for first derivative and also nth derivative and Cauchy inequality and also the derivative theorem. Okay, so at first, let me start with Cauchy integral formula for first derivative. Okay. So we just draw a picture in the circle. Here, see, Assalamu alaikum, sir. yeah, yes, Sir, sir, আমার আমার স্যার কেমিস্ট্রি ক্লাস this is R into A plus H. No, H plus H. So this is Y. So the statement of this Cauchy integral formula for first derivative, which is f z, I'm not writing inside on a simple closed curve C and A is a point side C. Then you have to prove f prime A equals to 1 by 2 by I closing bracket. Everyone please give your attendance at first. See, f z divided by z minus a square dz. So here is the statement of Cauchy integral formula for the first derivative, which is fz be an analytic function inside on a single closed curve C. Okay, and a is the point inside C. So আমরা Cauchy integral formula দেখেছিলাম f a equals to 1 by 2 pi I closed integral fz divided by z minus a dz. But for first derivative, just can লক্ষ্য করো here square z minus a whole square হচ্ছে। So this is the statement of Cauchy integral formula for first derivative. Just
Where is the change? Just here, z minus a whole square here. So we have স্যার চিত্রটা একটু to prove বুঝাবেন? it now. Here, দেখো, চিত্রটা আমি প্রুফের সাথে সাথে বুঝাচ্ছি। At first, তোমার এখানে একটা closing curve দেয়া আছে C, and also here is a circle which I denoted by this sign known as gamma. Okay. এইটা দিয়ে আমি এই সার্কেলটাকে denoted করলাম, and also here A is the point which is the center of this circle, and also is the radius, and you have just like a point choose করেছি, এটা neighboring point which is A plus H. Okay. So for this reason, Sir, আর z minus a square কেন হলো স্যার আরেকবার একটু বলুন। sir, the inner circle, why you got it? this is x axis and y axis. আমি বললাম হচ্ছে z minus a whole square. I just took it now. Okay, just Sir, take a look here. Yes, yes. the inner circle, is that C or R? The inner circle. This is Yeah, R. this. This is R. Yeah, that's Okay, his radius. arrow, but the next one at the top of the inner circle. This is the this is a circle denoted by this sign. Oh, okay. This is known as gamma. Okay. Okay, sir. Now let me prove it. Let A be a point Oh, this either there. side C, and A plus H be point of A side C. Okay. Now from Cauchy-Riemann integral, Cauchy integral formula. So the Cauchy integral formula, we know that A equals to 1 by 2 pi I. So consider here F z divided by z minus a dz. This is 1. Okay. Now you know the definition of differentiation. যেটা লিমিট ইউজ করে, which is limit h tends to 0 is a plus h minus fa divided by h equal to f prime h. Okay, so this is the definition using limit value, which is definition of derivative, first derivative, which is f prime a, can be written as limit h tends to 0 f plus h minus fa divided by h. So at first, here is applying for we write f a plus h minus fa h. So which is you can write 1 2 pi I, so integration to 1 by h. Here you can write 1 by z minus a
1 by set say if say dz. So just take a look here what I have done. Just here, fa equals to 1 by 2 pi I integration plus integration fz divided by z minus a dz. So if I say fa plus h, then it turns into a 1 by 2 pi I integration fz divided by z minus a plus h, okay, bracket a plus h dz, a x square, and also I can write minus fa, which is this, okay. So after that, just divide these two things by h, you can get this, okay, which is 1 by 2 pi I integration 1 by h 1 by z minus a plus h minus 1 by z minus a fz dz, okay. That means just যে ভাগ হয়েছে হ্যাঁ, just হচ্ছে তুমি একবার fa টা তুমি জানো, you know that fa is this by cost integral formula. So just replace a by a plus h. Okay. So a জায়গায় just a plus h টা input করো, a plus h টা input করলে একটা equation আসবে, and also fa টা তো তুমি জানো যেটাতে আছে. Now just minus these two things from one to another, which is fa plus h minus fa, করার পর then divide by h, then you can get this equation. Sir, একটা question. Simplification. Yes. Sir, f of a plus h and f of a দুইটার জন্য কি f of z same f of z ই থাকবে? হ্যাঁ, ready. Now, here 2 pi, sorry, I integration. You can also add this equation, which is h set minus a, also set minus a minus h. Here you can get set minus a minus set plus h. So that you can say this is set t set. Now just এটাকে simplify করে নিচ্ছি, যেটা রেগুন করে, and you can get this. After that, you can write 1 by 2 pi I. See here z is divided by, so h0, so here z a is reduction also, it also reduction h. So rest things is z minus a and also z minus a minus h f z t z. Okay. So now just here 1 by 2 pi I c z minus a, also z minus a square, and also z minus a and h is z dz. Just multiply z minus a numerator and denominator, okay? Just with numerator and denominator. Only just multiply this thing z minus a for proving our statement. Now you can give separate these two things, which is by
using partial fraction. Okay, so here you can say, also say, square. Say, so I just turn it into a partial fraction format. Okay, then just get 1 by 2 pi I integration 1 by z minus a whole square plus 8 by z minus a whole square z minus a minus h into f z dz. Just using here in partial fraction format, you can get the result, which is this. Now, just separate these two things. One by 2 by I. So here z minus a whole square f z dz, and also plus 1 by 2 pi I should see here f z square h dz. So Sir, can you highlight this? the square z dz by 2 pi I. Okay. So this is f a plus h minus f a divided by h. Okay. So what we have get, this is what we have gotten, f a plus h minus f a divided by h can be written as this way, which is 1 by আর 2 pi. উপরের লাইনটা কিভাবে হলো স্যার বুঝতে পারিনি। আচ্ছা, এটা হচ্ছে partial fraction. তোমরা partial fraction করা শিখেছো? Do you have any idea about partial fraction, how to solve partial fraction equation? জি স্যার, ধরে নিয়ে না করতে হবে। হ্যাঁ, a b ধরে নিয়ে দেন যেটাকে সলভ করো, তাই না? তো এখানে just তুমি যদি এটাকে এভাবে করে এর আগের ফর্মেটে যাও, জাস্ট দেখবে এটাকে যদি তুমি সলভ করো তাহলে দেখবে সিমিলার জিনিস পাচ্ছে। এই জিনিসটাই পাচ্ছে। তো জাস্ট Sir, how did we get the imaginary part? no, here is not an imaginary part. This you got I. What's the I came from? How did we get it I? Where this is 2 pi I. This I. We got 1 by 2 pi I. Is that I? Yes, here it is 1 by 2 pi I Yes, integration sir. close interval 1 by z minus a square. Okay, fz dz. I just use the partial fraction format and then just separate these two things. Okay. Yes, sir. Our target is to find the f prime a. Okay. So Yes, sir. for this reason, you have to you know that আমি একটু আগে তোমাদেরকে বলে আসছি limit which is limit h tends to 0 f a plus h minus f a divided by h can be written as f prime a. Okay. Yes, sir. So this Yes, is the sir. definition of first derivative. So Yes, sir. first derivative function. So just যদি এটা হয় তাহলে you can also say that it will be just take a limit here, and Yes, sir. also here will be a limit, and also here will be a limit. Okay. So Okay. just if you remove this thing or turn these things into a zero, you can Yes, easily find your first derivative Cauchy integral formula. So our Yes, sir. main target is to make it zero. Okay. Or tends Yes, to sir. zero. Yes, sir. So now, at first I also tell you
in the beginning, which is if I take the absolute value of a plus h as a divided by h minus, just take this thing here, 1 by z minus a square lz dz equals to here 1 by 2 pi I c f z into h divided by z minus a square here z minus a minus h. So this is it. So just take this term in left hand side and just modulus and take the modulus of this thing. You can write this equation number 2. Okay. Now at first I also want to tell you that if since fz is continuous on C, then you can also say this is also bounded function, and you can also say fz স্যার এখানে 1 নম্বর লাইনের Historical সেকেন্ড পার্টটা 0 কিভাবে হলো? জিরো হয়নি, এটা আমাদেরকে জিরো বানাতে হবে। আমি জাস্ট এক্সাম্পল দিলাম, ঠিক আছে? এটাকে আমার জিরো বানাতে হবে। So here fz less or equal n. This is if our fz is the continuous on C and also it is bounded. That's why you can say there exists constant n and it can be written as fz less or equal to n. So এটা লেখা যাচ্ছে মডুলাস এম টা কি স্যার? n টা হচ্ছে কনস্ট্যান্ট n. Okay. So modulus of fz can be written as less or equal n. Okay. এটা জাস্ট এখন আমরা এই মডুলাসটা যে ইউজ করলাম, জাস্ট ফাইন্ড আউট দ্য ভ্যালু অফ দ্য মডুলাস। ওকে, জাস্ট খালি মডুলাস ভ্যালুটা বের করার জন্য আমরা এই জিনিসগুলো অ্যাপ্লাই করব। Also, I also said in our previous which is if h is so small and a plus h is measuring point on a. Okay, inside the circle or curve C. So that's why you can also take h less than r by 2. So আমাদের a পয়েন্টের জন্য রেডিয়াসটা ছিল r and for h এই মডুলাসটা হবে less than r হবে, ঠিক আছে? which means r by 2. Okay, এটা ধরে নিচ্ছি। Now also you know here circle so the equation and written as equations like this. So you can also say here z minus a equals to r for radius r and the point a. You can say this, and also you can say this a minus h for this reason. You can also say z minus a minus h, and also you can say that r minus r by 2 which is can be given as r by 2. So the value of z minus a minus h will be r by 2 and z minus a here r, and also the modulus লাইনটা স্যার লাইনটা ছিল হচ্ছে z minus a equals to r. Okay, modulus of z minus a equals to r if the circle declares the gamma, which is gamma, and also a is the center and r is the radius. You can say the complex number from the complex number করে আসছে যে সেই ক্ষেত্রে সার্কেলটাকে আমরা এভাবে ডিনোট করতে পারি z minus a equals to r. Okay, modulus of z minus a equals to r for this, and if z minus a minus h, it can also be written as z minus a z
minus a modulus minus modulus of h. Okay, so এই দুটোর মান আমরা বের করতে হবে। So z minus a আমরা জানি হচ্ছে r, and also h টাও জানি, h এর মডুলাসটা r by 2. So এই দুটো অ্যাপ্লাই করে you can also find out the result which is r by 2. So যেখানে বের করেছিলেন স্যার সেখানে তো ইনইকুয়ালিটি ছিল স্যার, দ্যাট মিন্স গ্রেটার অর ইকুয়াল টু r মাইনাস r বাই 2 ছিল স্যার। স্যার নেক্সট greater or equal হচ্ছে, জি স্যার greater নেক্সট or equal আপনি ইকুয়াল দিয়েছেন স্যার, এটা কি করে হলো স্যার? মানে গ্রেটার ইকুয়াল থেকে ইকুয়াল দিয়ে দিয়েছেন ডাইরেক্টলি স্যার। না এটা আমি greater or equal হবে, তোমাদের হচ্ছে z minus a minus h ছিল না স্যার greater or equal কি হবে, z minus a, এটাই তো ছিল তাই না, and minus h, and then you can also write r by 2 which is r by 2. এটাই ঠিক আছে, এটা আমি মানে লিখতে ভুল করেছিলাম। নাও just you can also say the length of the circle which is, স্যার এটা কি আমাদেরকে দিয়ে দিয়েছেন স্যার? হ্যাঁ এটা আমি তোমাদেরকে দিয়ে দিয়েছি পিডিএফ of this can be denoted as dz. Okay, so the length of the circle can be written as 2 pi r. Okay, so this is the values of those things. Okay, so আমরা এখান থেকে হচ্ছে modulus of fz you can written as historical n ছিল, that's why এটা n লিখতে পারবা, and also modulus of h can be written as r by 2, and here z minus a minus h can be written as r by 2, and also তোমাদের কি ছিল length of this integration dz, এটাকে লিখে যাচ্ছে 2 pi r. Now you can write this thing which is modulus of h with z, also z, also here 2 pi I, also z minus a minus h, z minus a, it can be written as s or equal h modulus, here it is a, also 2 pi r, and also you can get here 2 pi I, and এটাকে তোমার modulus করলে you know if I take the modulus of I you can get 1, so you can also write modulus of 2 pi I equals to 2 pi. Okay, then this will be r by 2, and also z minus a can be written as r square. Okay, so modulus of z minus a equals to r, so modulus of z minus a square is r square. Okay, so after that you can get 2h divided by r square, and it tends to 0 as h tends to 0. So তুমি এই যে আমাদের সেপারেট করার পর যে লাস্টের থিংটা ছিল, সেকেন্ড টার্মটা ছিল, you can easily say if h tends to 0, so আমাদের এই ভ্যালুটা tends to 0, you can say this value is it, and the value of this term will be 0. Okay, স্যার so লাইন yeah, বলবেন হ্যাঁ বলো আবার, এখন যে লাইনটা লিখলেন স্যার এই লাইনটা একটু আবার বুঝাবেন স্যার কিভাবে আসলে এটা হ্যাঁ এটা আমি বলবো। এই লাইনটা কি হয়েছিল যে ফার্স্ট আমি যেটা লিখেছিলাম তোমাদের জাস্ট পার্শিয়াল ফ্র্যাকশন করে দুইটা লাইন সেপারেট করে দিয়েছিলাম তাই না, তো ফার্স্ট লাইনটা আমি ফার্স্ট টার্মটা রেখে দিয়েছিলাম, বাট just for second term you have to declare it will be a 0 or tends to 0. তো এটা যদি 0 হয়ে যাচ্ছে বা রিমুভ হয়ে যায় তাহলে তো আমি প্রাইম এটা প্রুভ করতে পারি। সো দ্যাটস ওয়াই জাস্ট আমি সবগুলো মডুলাস নিয়ে এখন এটা অ্যাবসলিউট ভ্যালু নিয়ে এগুলোর মান বের করে জাস্ট হচ্ছে টেন্স টু যদি 0 হয় সেটা h টেন্স টু 0 দেখাতে পারলে আমরা লিখতে পারবো যে এটা আমাদের স্যাটিসফাই করছে f প্রাইম কে ডিফারেনশিয়াল ফাংশন। ডিফারেনশিয়াবিলিটি আমাদের ডেফিনিশন ছিল h টেন্স টু 0, লিমিট h টেন্স টু 0 f a plus h
minus f a divided by h equals to h prime a. So that's why যদি এটাকে আমি h tends to 0 হতে পারে, so you can also say যে আমাদের যে টার্মটা ছিল এটা tends to 0 হবে যেহেতু এখানে h দেওয়া ছিল। So just take a modulus of this terms and you already see that h modulus equals to r by 2, but এটা আমি আর লিখছি না, just এটা রেখে দিচ্ছি। Here fz is less or equal m ছিল, and also this is the length of the circle which is 2 pi r, and also here 2 pi I modulus দিলে হচ্ছে 2 pi, and also z minus a minus h এটার জন্য আমরা r by 2 পেয়েছিলাম, and also here z minus a modulus square equal to r square, and after that just simplify করে আমরা এই টার্মটা পাচ্ছি। If h tends to 0, then you can say this will be 0, and after that তাহলে আমাদের সেকেন্ড টার্মটা রিমুভ হয়ে যাচ্ছে, and easily you can say if you take the limit h tends to 0, এখানে লিমিট দিলে আর কিছু থাকছে না, তো এখানে দিতে দরকার নেই, বাট এই জায়গাটায় তোমাদের যে ইকুয়েশন এই ইকুয়েশনটার আগের যেটা ছিল লাইনটা, এখানে যদি আমি টেন্স টু 0 তাহলে অ্যাপ্লাই করি, তো সেই ক্ষেত্রে এটা 0 হয়ে যাচ্ছে h টেন্স টু 0 হওয়ার জন্য, which means the limit h, that means the modulus of, you can say also this a plus h minus a is h minus 2 pi I, here and we will see f z minus a square dz equals to 0 when h tends to 0. So from this you can also take the limiting value where h tends to 0, and after that you can easily say that this is h prime a equals to 1 by 2 pi I integration f z divided by z minus a whole square dz. So this is the Cauchy integral formula for first derivative. If I say it is for n derivative, তাহলে কি হচ্ছে ফার্স্ট ডেরিভেটিভ কথাটার মানে কি? What is the differentiation whole, sir. Yeah, so we have to differentiate it In times, sir. একবার, ঠিক আছে? So one times you have to differentiate it. Okay. Now if I say f and a, তাহলে কি এটার মানে কি? Z to the power n. So n টাইম পর্যন্ত এটাকে differentiate করতে হচ্ছে. So now here the formula will be is actually 2 pi I, এটা জাস্ট তোমরা জেনে রাখো, এটা দিব না, জাস্ট জেনে রাখো সেভ নাই, এটা প্রুফ লাগবে না n টাইম ডেরিভেটিভের? না এটা প্রুফটা দিব না, জাস্ট তোমরা একটু জেনে রাখো। ওকে Fine. 0 1 2 3. So here just take a look at that. X prime is here 1 by 2 pi I integration Lz z minus a square dz, and for n times derivative where the formula is f n a equals to can be written as n factorial. Okay, this is n factorial.
divided by 2 pi I integration fz divided by z minus a to the power n plus 1 dz. So this is n times derivative. So that means you can also write this equation in this way, which is fz divided by z minus a to the power n plus 1 dz equals to 2 pi I f m a divided by n factorial. Okay, এটাকে এভাবে তোমরা লিখতে পারো। You can write these things in this way, which is integration fz z minus a to the power n plus 1 dz equals to 2 pi I f m a divided by n factorial. So this is for n or higher derivative formula. So এটা নিয়ে একটা ম্যাথ আমি just তোমাদেরকে দেখাবো। তো তোমরা যদি এই কচি ইন্টিগ্রাল ফর্মুলাটা ফর ফার্স্ট ডেরিভেটিভ বুঝে থাকো, তাহলে দেখবা আমি আরো দুইটা সেরকম বলে দিচ্ছি। ওয়ান অফ দেম ইজ কচি ইনইকুয়ালিটি। ওকে, তো কচি ইনইকুয়ালিটিটা আমি আর প্রুফ দেখাচ্ছি না, জাস্ট স্টেটমেন্টটা বলতেছি। এটা প্রুফটা অনেকটা সিমিলার, মানে তোমরা যদি এটা বুঝে থাকো তাহলে এটা আরো ইজি। ঠিক আছে, জাস্ট তোমাদেরকে বাউন্ডেড ভ্যালুগুলো ধরে নিতে হবে। তো ফর কচি ইনইকুয়ালিটি and for Liouville's theorem. Here, স্যার পিডিএফ ইনইকুয়ালিটির ইয়েটা নাই, সলভটা নাই। after that, then assignment will be. So, theta, যেটা ছিল fz, always, if fz is continuous and bounded, then you can say that fz modulus less or equal m, where m is constant. Okay, so সেই ক্ষেত্রে আমাদের at point z equals to a, you can write the Cauchy inequality formula, which is f and a modulus less or equal a n factorial divided by r to the power n. Okay, so আমরা যে n ডেরিভেটিভ পেয়েছিলাম ফর্মুলাটা, সেখান থেকে আমরা জাস্ট only মডুলাসটা অ্যাপ্লাই করলে আমরা আমাদের রেজাল্টটা পাবো a n factorial divided by n factorial divided by r to the power n. ঠিক আছে, এখন এটা কিভাবে হচ্ছে যে তোমরা একবার একটু পিডিএফটা দেখো, যদি না বুঝো দেন আমি এটা বুঝিয়ে দিই। ঠিক আছে, বাট এটা খুবই ইজি। যদি ফার্স্ট ডেরিভেটিভ তোমরা তো দেখে একটু ক্রিটিক্যাল ছিল, বাট এইগুলো আরো আরো ইজি। ঠিক আছে, তুমি ছোট লিউভিলের থিওরেমের জন্য অনলি you have to take 2 points a and b, and after Sir. that, yeah, সেকেন্ড লাস্ট লাইনে when তারপর কি লিখেছেন দেখা যায় না। when n equals to 0 1 2 3 up to. So for Liouville's theorem, this statement is if for all z the entire complex space fz is analytic and also fz is bounded, then fz must be a constant. So এটাও আমাদেরকে হচ্ছে কি Liouville's theoremটা তোমরা অনেকটা ফার্স্ট ডেরিভেটিভ যেগুলো বুঝে আছি, এটা যদি বুঝো তাহলে Liouville's theoremটা তোমাদের জন্য খুবই ইজি হবে। ঠিক আছে, তো Liouville's theorem এর জন্য জাস্ট অনলি আমরা Cauchy first derivative, we have to let neighboring point a plus h, but for Liouville's theorem you have to take the neighboring point which is b. Okay, just a plus h is b, and then you have to show fb equals to fa. ঠিক আছে, so fb এর জন্য that is Cauchy integral formula আমরা যেটা বের করেছিলাম, fa equals to 1 by 2 pi I integration fz divided by z minus a dz. So here you have to let another function which is fb and just fb minus fa করে দাও, তাহলে তোমরা তোমাদের required answer পেয়ে যাচ্ছে। তো Liouville's theorem এবং Cauchy inequality আমরা একটু দেখো, যদি কোনো প্রবলেম থাকে তাহলে আমাকে নেক্সট ক্লাসে আবার ক্লাস করো। So now I'm just তো আমি জাস্ট হচ্ছে একটা ম্যাথ তোমাদেরকে স্টেপলি দিয়ে দিচ্ছি, তোমরা একটু একটু দেখা ট্রাই করো। এটা হচ্ছে স্যার আপনি ফার্স্ট ক্লাসে যে 3টা পিডিএফ আপলোড করেছিলেন কমপ্লেক্স ফাংশনের, ওই পিডিএফটা স্যার ওপেন করা যাচ্ছে না, আননোন ফাইল আসতেছে লেখা। স্যার